Very well. Okay. The lesson for today is about a moral compass for success. How many people want to have success? Everybody wants success. You don't go to school and say, oh, I hope when I get out of school I can be a drunkard. I hope I can fail at business. I hope my relationships are all bad. We don't say those things, do we? We want to have success. How many of you have ever seen a compass? Do you know what a compass is? What does a compass do? Which direction? North. All right, so if you only have a compass, do you know where you're going? No, you have to have a compass and a map. So a compass tells us which direction north is. Magharibi north is always at the top of the map. na kila mara kwa ramani zote kaskazini ndio huwa juu. Now, on a scale, when you're measuring a bag, there's a calibration screw on the bottom of the scale to recalibrate. Waona ile kichombo tunatumia ama tunaita ratili. Ile ratili iko na kitu ambayo inatumia kama adjuster. Adjuster, yeah. Also on a compass there's an adjuster. Hata hivyo katika ile dira iko na ile kitu ambayo inasogeza unaiposition mahali unataka. Now suppose when somebody has adjusted your compass wrong from small on, they've taught you the wrong things. Wajua kama iwapo mtu aliweza kujaribu kutoa ile dira yako akaiposition mahali pabaya ukiwa utotoni, basi unajua aliharibu maisha yako. Can somebody tell me here which way is north? I don't know which way. Is this way north? Nani kwa nini anaweza akiwa hapa mahali tumekaa? So supposing your compass, your moral compass, let's go to our study notes. Your moral compass is your inner guide or values that help you find our way successfully through this ocean of lies and deceit that we call life. Sasa ile dira ya maisha ambayo inaelekeza maisha yetu ama kile ambacho kimefanya maisha yetu kuwa jinsi tulivyo. Now supposing your inner compass is off. Somebody has adjusted it wrong. Wenda ile dira ya maisha yako imeharibiwa na mtu ama ameiweka katika tabia isiyokuwa sawa. Now we think this way is north. So we're looking at our map. Inaweza kuwa alielekeza maisha yako kusema kaskazini ni upande huu. Is this map going to work for me if I say that's north? Je, iwapo ramani yako tangu utotoni inakuambia kwamba kaskazini ni upande huu, itafanya kazi ama itakosa kufanya kazi? Very lost. Utapotea. How about if I point this way? Can the map work for me if I point this way? Je, iwapo nitaiposition hii map yetu ionekana upande huo ndio kaskazini, inafanya kazi? It can only work, the map can only work if you're pointing it north. Inaweza fanya tu kazi iwapo utakuwa umeiweka jinsi inavyotakikana ya kwamba kaskazini ni upande huu. So you see, some people go through life and they never reach their goals because their moral compass is not calibrated properly. Watu wengi wamekosa kuwafikia malengo ya maisha yao kwa sababu ile dira ya maisha yao iliharibiwa tangu utotoni. So their relationships go bad because they're trying to go in the wrong direction to create a good relationship.
Wajua watu kwa sababu waliharibiwa wanajaribu kwenda kinyume na kile ambacho ni kweli katika maisha yao. Their businesses fail because they go the wrong direction to accomplish a big business. Wanajaribu kufanya biashara lakini wanajaribu kufanya katika mwelekeo mbaya kwa sababu hawajui kile kilicho vizuri. Sometimes we interchange the word principles and values, but there is a difference. Wakati mwingine tunaweza kufikiria kwamba msimamo na tabia ni kitu kimoja, lakini ni vitu tofauti viwili. So for our moral compass, we're going to call that the principle of life. Tukiita tabia yetu tunaita ya kwamba ni msimamo wa hali yetu. It needs to be pointed toward truth. Ni lazima tuielekeze tabia zetu katika ukweli. If we believe that a lie is the North Star for us, are we going to get to where we want to go? Tukifikiri ya kwamba ama tukibadili ya kwamba uongo ndio kaskazini yetu, basi hatutaenda mahali tunaenda. So then the map is our values. We all have values. Basi ramani ndio tabia ama tabia msingi yetu. And you can change your values. Waweza kubadilisha tabia zako. You might start out in life and because you're moral. Okay. Values, tabia za values katika dhamana ya maisha yetu. Dhamana ya maisha yetu. It's good we have all four on the front line there. Yeah, they're a little different. But we have a lot of help. Yeah. Which is good. All right, so our values can change. For a while, you can value, let's say you can value free time a lot. Waweza kutia dhamana maisha yako. Waweza kutia ile tabia yako katika muda ambayo haijulikani. You sit around and drink tea with your friends. Unakaa tu ukikunywa unapoteza wakati wako ukikunywa chai. But at the end of the day, you have no money for your bills. Lakini mwisho wa mambo hauna pesa ya kulipia gharama ya chai hiyo. So we say we have to change something. Basi tunasema tunaweza kubadilisha. Let me stop drinking so much tea, let me go to work, and then I can have money for my bills. Wacha nikunywe chai na niende kufanya kazi, ndio nipate pesa ya kuweza kulipa gharama ya chai hiyo. There is a segment of people all over the world who believe the world owes me a living. Kuna theluthi kubwa ya watu katika ulimwengu ambaye wanadhani dunia ni lazima iwape kuishi. Wanaishi hapa. In the US, I just read the other day, there's 46 million people that's getting a check from the government. Alisoma ya kwamba nchi ya Marekani ina watu milioni 46 ambao wanapata mgao wa pesa kutoka kwa serikali. Now, if you're born into a home as a small baby, a toto, and your mom and dad get a check from the government every month, that's all you know. Basi iwapo utazaliwa katika jamii ama boma ambaye mama na baba yako wamekuwa wakipata mgao kutoka kwa serikali, ukiwa mdogo basi utajua kwamba hivyo ndio mambo inakaa. So it becomes normal. Na inakuwa jambo la kawaida kwako. That means you'll never achieve success in life because your moral compass is headed in the wrong direction. Basi huwezi badili maisha yako maana mwelekezo wa maisha yako ilikuwa imeelekezwa vibaya. There's even people in Kenya who believe that. If I have a need, I just go, my small child is hungry. Can you give me 200 shillings? Oh, my wife is in the hospital. Can you give me 500 shillings? You see, they don't take responsibility for their life. Huku mnaona watu kama hawa. Ati mke wake akiwa mgonjwa anajua anakimbia kwa MCA. Ama anakimbia kwa chief. Ama anakimbia kwa Stuart. Some of them are very sneaky. Watu wengine ni watelezi sana. The bill comes to them, it's their responsibility, but they slide it over on Sasa anakula alafu akishapokea bill anaambia are you going to pay your bill or no? But it's on your side. Ninasikia bwana Stuart kwenye bill pole na mimi ndio nimeitisha. Mimi nimeona watu kama hao.
Okay, number 3. Number 3. In the science of human behavior. Kuna masomo ya kisayansi juu ya tabia ya wanadamu. Your values determine your behavior. Dhamana ya maisha yako inaamua tabia yako. And so your map, your values determine where you're going to go. Tabia yako itaamua mahali utakapokwenda. But the only way that map can work is if your moral compass is pointed toward truth. Tabia ya ile dira itafanya kazi vizuri iwapo umeiposition vizuri mahali inatakana iende. Values are deeply held beliefs. Wajua dhamana ni msimamo ama tabia kila mtu ambacho anaamini. A deeply held belief can come from childhood programming. Wajua imani ya mtu inaweza tokea katika hali Childhood programming. katika hali ile ya utotoni. This is childhood programming. When Mark is a small boy, Mama says, "Martin, clean your body, you're dirty like a pig." Tabia ile mtu anafundisha mtoto akiwa mdogo, anaanza kuweka hiyo tabia katika maisha yake. And she tells him that every day. Anamwambia hivyo kila siku na inaanza kuwa hivyo. Now he can go through life with almost a fear of becoming like a pig unless he cleans his body. Anaanza kwenda katika maisha yake na kuwa kama nguruwe ambaye hata hawezi kujiosha. You see, so we get these deeply held beliefs. Tunaanza kupata ile hali ya msimamo wa imani. Some people believe the government owes them living. Watu wengine wanajua ya kwamba serikali lazima iwape upishi. We could have a work ethic belief. Maybe your dad taught you to work hard. And so your work ethic, you can have good work ethic. Unaweza kuwa na tabia ya utendakazi pia. Maybe your mama taught you you have to attend church. Why aren't you in church today? Lakini mama yako alikufundisha kwamba lazima uende kanisani. Na anakuuliza kwa nini hujaenda kanisani leo? But those are just values. Hiyo tu ni dhamana ya maisha. So if you go to church and your inner compass isn't pointing toward truth, you can end up going to Shakahola. Hata lazimisha uende kanisani na ile dira ya moyo wako hauelekei kule, basi itakuelekeza Shakahola. So how can you find freedom if you go to Shakahola? Je, utapata uhuru wako namna gani iwapo utajipata Shakahola? Instead you can die. Badala yake basi utaweza kufa. So you see how important it is to know what truth is, to have your moral compass pointed toward truth. Ni vyema ama ni muhimu sana kujua ya kwamba kweli wa maisha yako unaelekea wapi na uweke ile dira yako ielekee mahali inatakana. Then when you go into Shakahola you say, no, this is not true. Kuelekeza Shakahola, wewe kwa sababu unajua ukweli unawaambia hapana, huko sio mahali palipo bora. Okay, so number 4, where can we find good principles, truths, and good values? Where can we find those things? Tunaweza pata wapi basi mwelekezo mzuri wa kimaisha? You know, it's a proven fact that the Bible has positively influenced more people than any other book ever written. Basi imethibitika kwamba tabia ama misingi iliyo nzuri iko katika Biblia kuliko vitabu vingine vyote ambavyo vimeandikwa. So why would we fight with something that works? Tunaweza kupigana namna gani na kitu ambacho kinafanya kazi? That'd be like Tom always makes my windows for me. My windows always work very nice. But I say, I don't want to use Tom. I want to use somebody over here. This window's no. Ni kwa mfano kwamba kama huyu kijana anaitwa Tom amekuwa akitengeneza madirisha na hizo madirisha siko vizuri na kufanya kazi vizuri, ina sababu gani ya kumwachilia na kwenda kutafuta? Is that a smart decision for me? Ya inaweza kuwa kwa mzungu. I think I need to use what works. Nahitaji kufanya kazi sana. So, if you want to recalibrate your moral compass to find truth, you can go to the Bible. Basi iwapo unataka kuweka maisha yako vizuri, tabia iliyo nzuri inapatikana katika Biblia. Now, there is one thing that the Bible says, you shall know the truth, and the truth will set you free. Mtajua kweli
na hiyo kweli itawaweka huru, na hiyo ni maandiko. So when you go to Shakahola, Ukijaribu kuelekeza Shakahola, and he's taking all your money, na huyo mtu ajaribu kukuta wewe pesa zako, and he's buying land out back for your na yeye graveyard, hapa ananunua shamba ambayo atawazika nini, are you becoming free? unakuwa mtumwa ama unaendelea kwa kifungoni? If your moral compass is right, you're going to recognize that. Ukijua dira yako ikiwa imewekwa vizuri, basi utaweza kutambua vitu ambazo ni kinyume, Because your mind becomes unclouded. na kwa sababu ubongo wako hauwezi kufunikwa na wingu la ujinga. You say, how can I give all my money to this pastor Basi kwa sababu utaweza kusema ninawezaje peanaje pesa zangu kwa mtu bora kama huyu, and have money left to pay my bills? na niko na pesa ya kulipa, sina pesa ya kulipa bili zangu. Let me run away from this one. Huyu lazima nikutoroke. All right, number 5. How do I recognize the truth? Je, nambari ya 5, ninawezaje kutambua ukweli? John 14:6. Waweza kusoma Yohana mlango wa 14 mstari wa 6. Biblia inasema, Yesu akawaambia, mimi ndiye njia ya ukweli na uzima. Haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. So what's that saying is John 14:6. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. Yesu akawaambia mimi ndio njia, kweli na uzima. And when you choose to believe in Jesus, he comes inside, Ukikubali kumkubali Yesu, basi anakuja ndani mwako. he starts the process of recalibrating your moral compass to truth. Anaanza utaratibu wa kwanza kupangilia maisha yako vizuri. Now, I'm going to pick on Lamar. Does he know the truth in every area? Je, ikiwa ni mimi naweza jua kila jambo ama najua ukweli wa kila jambo? Will he ever know the truth in every area? Siwezi kujua kila kitu katika maisha yangu. But can he be headed in the right direction? Mimi naweza kuelekea katika mwelekeo ulio mzuri. As he seeks to know Jesus and know God, he can know more and more truth. Wakati ninamfuata Yesu Kristo, ndipo ninaendelea kutambua kila jambo kilicho kizuri katika maisha yangu. And sometimes people can fool you for a long time. They say, this is what you must do, but eventually you say, but that's not working. Watu waweza kudanganya muda mrefu, lakini wakati unajua ukweli, basi utaweza kuambia na kwamba hiki si kweli. How many of you know if you've done the wrong thing? Watu wangapi wenu wanaweza kujua kwamba wakati umefanya kitu kibaya? Everybody knows. Everybody knows. Now, supposing we do the wrong thing, we know we've done the wrong thing, but we don't make the adjustment. Itakuwaje basi iwapo tumetambua ya kwamba tumefanya makosa, lakini hatukubali kuirekebisha? We're purposely doing the wrong thing. After that, we Basi purposely inakuwa hivi ya kwamba unafanya mambo haya makusudi. I've done the wrong thing, but it's okay. Let me keep doing it. Maana unafanya jambo lakini hautaki kurekebisha, basi unaendelea nayo, unatenda jambo hilo makusudi na kwa nini? Are you going to find success by doing the wrong thing? Leo unaweza kufanikiwa kwa sababu unafanya jambo kibaya? No. We can't find success by that. Hatuwezi fanikiwa kwa kutenda mambo mabaya. But we tend to blame somebody else. Lakini wakati mwingi watu wanataka kulaumu watu wengine. We say it's the other guy. He influenced me. Unajua ni fulani aliyefanya mimi nikafanya makosa. Isn't that true? We tend to want to blame him. Sikuwa nataka, lakini fulani ndiye amenisukuma kutenda jambo hilo. So that's where number 6 comes in. Proverbs 4:23, it says, keep your heart above all else. Methali mlango wa 4 mstari wa 23. Andiko asema, linda moyo wako kuliko yote kulindavyo, maana ndiko kutokano chemichemi za uzima. So when you know you've done the wrong thing, you just turn away from that. Don't do that anymore. Wakati umetambua makosa ambayo umefanya, basi geuka kutoka katika jambo hilo na utoke katika jambo hilo. Usiendelee kufanya hilo. Your friends say, but it's fun. It's a lot of fun. Watu wengine watasema kama ni mchezo. But you tell them, it's not going to get me where I want to go. Maana utawaambia kwamba hiki haitanipeleka mahali natakana kwenda. Basi lazima nigeuke niende upande. I'm aiming for success in life. Mimi ninatarajia ama natazamia mafanikio yangu.
If you want to go with me, fine. If you don't, it's your choice. Kama unakubali kwenda na mimi kule ninakoenda ni sawa, kama unataka kubakia kule wewe baki. Why would you associate with somebody who's aiming for failure? Waweza kushikamana na mtu yeyote ambaye aje na mtu yeyote ambaye yeye hamna mawazo sawa sawa. Okay, so now, supposing you have your moral compass pointed toward truth, but you don't know where you're going. You have no map. Basi swali ni kwamba wapo, kama unajua ukweli huu ni kwamba mwelekeo ni kule, lakini hauna ramani ya kule. Basi huwezi enda. You get up in the morning, you don't have a job, you don't have a business, you don't know where you're going. Basi unaweza kuwa unaamka asubuhi, ndio unajua unatakana ufanye kazi, lakini hauna kazi, hauna matumaini, hauna biashara. Are you going to make a straight path for success, or are you going to wander around like a drunk man? Je, utaelekea vizuri au utaanza kuzunguka tu katika jambo? We're going to wander because we have no point of direction. Kwa sababu hatuna mwelekeo ama mkielekezo, basi tutaanza kuzunguka tu. So number 6, we got A, B, C, and D. A is relationships. La kwanza ni uhusiano. Do you know what it takes to have a good relationship? Je, mwajua kinachogharimu kuwa na uhusiano mzuri? If this guy lies to me, are we going to have a good relationship? Je, ndugu huyu akidanganya mimi, uhusiano wako na wake itakuwa sawa kweli? If he cheats me, or if I cheat him, are we going to have a good relationship? Je, tukidanganyana tutakuwa na uhusiano mzuri kweli? If I lay my bill over on his table, are we going to have a good relationship? Je, nikiwa ninang'ang'ania pesa yake, tutakuwa na uhusiano mzuri kweli? Okay, so there's things that we know we can do to create a better relationship. Right? Basi kuna mambo ambayo lazima tuyatende ili kusababisha uhusiano wetu kukua. So when you go to the market, you have to have something called currency. You have to have money. Ni lazima uwe na sarafu. If you have no currency, can you do business? Je, kama huna sarafu, unaweza kufanya biashara? The currency of every good relationship is trust. Sarafu ya uhusiano wote ni kuaminiana. Trust is moral integrity. It's built on moral integrity. Ile kuaminiana inajengwa katika misingi ya uadilifu. You know, nowadays, because we have a relationship with different people and people some know, we just say, can you do this? They just do it. Kama kwa mfano siku hizi tunahusiana na watu wengi hapa Kisongo, basi tuwaelekeze kuambia unaweza tenda hili, unaweza kutenda kile, na basi wanatenda. Maana tunaaminiana. We know everything. We know the price is going to be fair. We know the product is going to be good. Wajua hiki kinaweza kuwa kizuri na kile kinaweza kuwa kibaya. Another goal we should have is good health, and that's physically and emotionally. Basi ya pili ni kuwa na afya nzuri ya maisha. I was talking to my friend this morning in the U.S. and he grew up in a cult. Amekuwa akiongea na rafiki yake kule Marekani siku ya leo, na huyu aliishi katika dini za itikadi. And already but his wife is still in there. He's not in the cult, but his wife is still in the cult. Basi kwa sababu alikuwa kule, mke wake bado amesalia katika ile dini za itikadi. Because by Thursday he knows she's going to demand him to take her to the cult on Sunday. Maana yeye ajua kwamba hali hiyo itamrudisha tena katika ile itikadi. So Thursday his mind is starting to be disturbed. Friday his mind is very disturbed. By Saturday he's almost finished. Ijumaa ama siku ya Ijumaa akili yake inasukuliwa, maana imezoea hiyo hali ya itikadi. So Sunday Sunday the wife demands, take me to Shakahola. Jumapili naye yule mke anamwambia anipeleke Shakahola. He goes there and listens to the lies. He knows it's lies. Anaenda kule kusikiliza ile uongo, lakini anajua ile uongo. All day Monday his mind is disturbed. Jumatatu akili yake sasa inaanza kuzunguka tena. Is he making a good decision for his emotional health? No. Hawezi kujifanyia maamuzi yaliyo mazuri kwa sababu ya afya yake. How many of you would eat poison? Would you eat poison? No. Why? Wakati wenu wanaweza kula sumu. Maybe it would taste good. How do you know? Unakataa kule, inaweza kuwa ina taste vizuri.
Yes. That's right, it might taste good, but it's So, hakuna siku ambayo inakuwa inatesi vizuri. Hata kama ni mzuri. So eventually, even though the poison tastes good, eventually it'll kill you. So why would you put poison in your brain? Basi anasema hivi, haijalishi vile ambavyo ina test, lakini kweli ni kwamba mwishowe lazima ikifanya nini? Ikuwe, haijalishi kama ni ina test vizuri. Let's stay away from the poison. Wacheni tutoke katika chochote ambayo inaweza kutupa maisha yetu. Another good goal for us, a value, is financial success. Jambo la tatu kilicho kizuri sana ni kufanikiwa pia katika hali ya fedha. How many of you, suppose I owe my some money, I have the money, I have extra money, I pay him the money. Would I feel better doing that or saying, oh, Lamar, you know, I don't have the money today, can you wait till tomorrow? Oh, maybe next week. Which one are you going to feel better about? Basi iwapo nina pesa yake na ninasikia vizuri, nina pesa ya kutosha, ninakulipa. Ama nianze kumwambia hapana, unajua sina pesa, nisamehe, nitakulipa wiki ijayo. Ni gani wewe ungependelea kuwa? Ya kwamba ukiwa na deni hapo unaweza kumwambia shika pesa yako, ama ni ile kujiandia. Ni gani ungependelea? Obvious. Wewe lipa kama hauna, si ndio? Hayo lazima uwe nayo. If you have financial success, you feel very good about yourself. Wakati umefanikiwa na kuwa na fedha, hata moyo wako unasikia vizuri na unakuwa huru. The most important one is D, and that's spiritual health. Basi tuangalia pia katika hali ya kiroho, roho zetu lazima ziwe na afya. So when we make a connection with God, Wakati wote tunaunganisha maisha yetu na Mungu, we get our moral compass aligned toward truth, na dira yetu inaelekea katika ukweli wa neno la Mungu, and life starts working for us. na basi maisha inaanza kufanya kazi vizuri ndani mwetu. We start connecting with good people. Tunaweza kuunganika pia na watu walio wazuri, ama kukutana na watu wazuri. Don't you feel much better? Je, utasikia maisha yako ikiwa bora? Number 7, Proverbs 4:7. Getting wisdom is the wisest thing you can do, and whatever else you do, develop good judgment. You can do that. Saburi bora hekima, basi jipatie hekima. Na kwa mapato yako yote jipatie furaha. Okay, so we can get wisdom, but wisdom in a nutshell. Now, wisdom is a big topic, but in a nutshell, it's applied knowledge. wajua kwamba kupata hekima ni ile ujuzi wa kutumia maarifa. So you all can come here today and you can get new knowledge about how to recalibrate your moral compass. Watu vile tumekusanyika siku ya leo, basi tuweze kupata jambo ambayo inaweza kutusaidia kurekebisha maisha yetu ielekee mahali inatakana kuelekea. But if you leave here and do life exactly like you've been doing it, have you applied wisdom? Basi iwapo utasikiliza kile tunachosema hapa na urudi tena uendelee jinsi ulivyo, basi itakusaidia nini? We have to make some adjustments. Lazima tubadilishe mambo kidogo baada ya kujua. We have to live our life with intention. Lazima tuishi maisha yenye makusudi. And then it will have a positive impact on our life. Basi tutaanza kupata mabadiliko katika maisha yetu. Now, what good is instruction if you don't apply it? Is it any good? Je, maagizo yanaweza kuwa bora kwako kama hauwezi kuyachukulia na kuyatenda hivyo? Hapana. You're better off just leaving, making space for someone who wants to actually become successful. Basi badala ya kukaa tu, basi unaweza kupea mwingine nafasi ili anaweza chukua mambo haya na yatumie na kubadilika. Number 8, faith, hope, and love comes from our connection with Jesus. Basi tumaini na matumaini na tumaini na imani basi yaleta upendo kwa Yesu. Okay, read that one. 1 Thessalonians 1:3. Wathesalonike wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 3. Nasema wala hatuachi kuikumbuka kazi yetu ya imani na taabu yetu ya upendo na saburi yenu ya tumaini iliyo katika Bwana wetu Yesu Kristo, mbele za Mungu Baba yetu. Your loving deeds
and your enduring hope. Anasema kwamba hatuachi kuwaombea na kuwakumbuka mbele za Mungu kwa ajili ya kazi nzuri ambayo tunafanya. Because what we know, the Bible says, if you're faithful in the small things, you can be trusted to be faithful in the big Ukiwa things. mwaminifu kwa mambo yaliyo madogo, basi utaaminika katika mambo yaliyo makubwa. Hiyo ni Biblia. So if somebody asks you to do small things and you're not faithful, can you move to the next level? Basi mtu akikuambia utende mambo madogo na usio mwaminifu, je, ataweza kukupatia jambo kubwa kufanya kweli? Yeah. Now, there are times when we feel like I've been very, very faithful, I'm not moving up. I'm very, very faithful, I'm not moving up. But let me tell you, somebody's watching. Wakati mwingi unaweza kuona kwamba mimi nimekuwa mwaminifu na hakuna mtu ananisongeza, hakuna mtu ananisongeza, lakini anasema hivi, ndio kuna mtu ananisongeza. They come and say, why don't you come and help me? I see you're very faithful, but you're not being appreciated. Kuna mtu anakuja kusema, ndio, nimeona ukikuwa mtu mwaminifu, lakini hakuna mtu anaona hilo jambo. Now, there are times when we can feel like we're left behind, like King David. Remember, all of his brothers were out fighting at the front lines? Wajua, wakati mwingine tunaweza kuona ya kwamba tumewachwa nyuma, kama vile David alivyowachwa, kwa maana ndugu zake walikuwa wanapigana vita kule, lakini yeye alikuwa nyumbani. David was pushed out in the pasture taking care of the sheep. Maana yeye aliambiwa, wewe enda chunga kuni, hauwezi enda vita. Sometimes we feel like we're pushed out in the pasture taking care of the sheep. Wakati mwingine tunaweza hisi ya kwamba tumesukuma kuja kando tuchunge kuni. But he was very vigilant. When the bear came, he took the sling and killed the bear. Lakini yeye alikuwa mwangalifu sana. Wakati nafasi hiyo ilipotokea na adui akapatikana, basi akaweza kuchukua ile kipeo chake na kumpiga adui. He had his moral compass pointed toward, I know this is the right thing to do, let me do the right thing. Maana alikuwa na kielekezo kizuri katika maisha yake, alijua kwamba hiki ndio kizuri na hiyo ni nitafanya. Then the lion came and actually got a lamb in his mouth. Wakati ambapo simba ilipokuja na akashika mdomo wa simba, He took it by the beard. I can't get hold of this beard, it's too short. akashika kidevu cha simba The Simba, and he slew the Simba. na akaweza kumdunga kisu. So anyway, then when Goliath came, remember? Wakati Goliathi alipokuja, Everyone was afraid of Goliath. kila mtu aliogopa Goliathi. David said, no. I'm not afraid of this small beast. Na Daudi akasema, mimi siogopi hiki kitu, ni kitu kadogo sana. I've killed a bear, and I've killed a lion, and I can kill this small dog. Nimeua tubu na nimeua simba, hata huyu nitamuua. So he convinced Saul to allow him to go kill Goliath. Na akaweza kumwambia mfalme akubali, Saulo aweze kukubali ama kumkubalia aende na huyo. So you see, sometimes when we feel like we're out in the pasture, God is actually preparing us to jump to the next level. Wakati mwingine tunaweza kuwa tunaandaliwa ili kuenda katika hatua nyingine. So those who are faithful in little can be trusted to be faithful in much. Wale ambao ni waaminifu katika mambo yaliyo machache, basi wanaweza kuaminika katika yale makubwa. Number 9, overcoming distractions. Kuepuka vizingiti. A distraction is something that's keeping us from our goal. Vizingiti ni mambo ambayo yanazuia sisi kufikia malengo yetu. Maybe the man wants to go and harvest his maize, and suddenly there's a huge storm of rain. Na wakati mwingine kwenda, kwa mfano, nataka kwenda kuvuna mahindi yangu na kuna kuwepo na mvua mingi yenye mawe. Meanwhile, he gets distracted and he's starting another project. Basi ninazuiliwa hapo, naanza kufikiria mambo mengine. So storms come to our lives. We have to be able to focus, Mafuriko yanakuja katika maisha yetu. use our moral compass, Waweza kutumia kile kielekezo chetu ambayo inaitwa dira get reoriented on our goals, na kuanza kupangilia mambo yetu and accomplish our success. na tuweze kufikiria mwelekeo mzuri wa maisha yetu. Another thing can happen is that trauma. Supposing your mother passes away and you're very traumatized. Wakati mwingine kuna mambo
That's a hard one. Haya basi, tunaweza kuwa tumehuzunika sana. Msongo wa mawazo. Kuna Waswahili wapo. Excellent. Msongo wa mawazo. So you're traumatized and you can lose your focus for a while. Basi ukisongwa na mawazo unaweza kukosa mwelekeo wa maisha yako. But if we have our moral compass, it keeps pointing us to the truth. Basi tukiwa na ile dira yetu, basi bado itatuelekeza na kutuambia licha ya haya mwelekeo ulio mzuri. Now the next thing is because we're humans. Okay? We can be distracted by money, we can be distracted by the opposite sex, we can be distracted by drugs, by disappointment, by fame. All these things can distract us for a short time. Basi tutaweza kusukwa na mambo kama haya, ya kwamba pengine rafiki wako amekusumbua, pengine mambo ya pesa imekusumbua, pengine mambo ya uchumi, madawa imekusumbua. But just because you fell in the ditch doesn't mean you have to live in the ditch. Na haimaanishi ya kwamba ukianguka kwa shimo ni lazima uishi kwa hiyo shimo. You can get back up, clean yourself off, say I've made a mistake, I've fallen in the ditch. Unaweza kutoka kule kwa hiyo shimo, unaweza kujisafisha na kusema nimeanguka kule, lakini naelekea tena. Which direction should I go? Basi wauliza ni mwelekeo gani nachukua. If you've been working on your moral compass by focusing on truth, basi iwapo umefanyia kazi moyo wako, basi na ambaye itakuelekeza katika ukweli ambaye ni kaskazini, you can still become successful. basi bado utarudia tu hali yako na uendelee vizuri. Plus, the people following behind you, you can say, be careful, there's a ditch over there. Na itasaidia wengine, ile shimo ulianguka ndani yake, itasaidia wengine wanaokufuata kusema jilindeni kwa sababu kuna shimo katikati yao. Let me tell you, I fell in that one and it wasn't very fun. Nilianguka kwa hilo na sikuhisi vizuri, haikuwa raha. So let me warn you to stay out of that one. Ili niweze kukanya wengine ya kwamba tuunganeni na hiyo shimo. Number 10. Namba ya 10. Developing a good moral compass should be a lifelong endeavor, and it will bring us to success. Basi sikilizeni hiyo vizuri ya kwamba ni vizuri kujenga msingi mzuri wa mwelekezo kizuri ya maisha yako. Okay, let's put our fists out. We'll do our exercise today. Tunataka kufanya mazoezi. Can you receive anything with your clenched fists? Naweza kupokea wakati umekuja. I'm going to release all the pain in my life. Lazima niachilie uchungu katika maisha yangu. I'm going to release all disappointment in my life. Lazima niachilie kuvunjika moyo katika maisha yangu. I'm going to choose to allow God to control my life. Lazima nichague Mungu aongoze maisha yangu. I'm going to choose to live in forgiveness. Lazima nichague kusamehe. I'm going to choose to live in love. Lazima nichague kupenda. And I'm always going to choose to follow truth. Na ni lazima nishikilie ukweli. I choose to receive the blessings of the Lord. Ninachagua kupokea baraka za Mungu. This tells us there might be more lessons coming.